Now, I bring with me the warmest greetings and felicitations of three very important personalities whom I represent today. First, from our Honorable Vice President of the Republic of the Philippines and President of the Boy Scouts of the Philippines, the Honorable Jejomar Binay. Tom, can you come over? Hôm nay tôi tới đây tôi đại diện cho ba người. Thứ nhất đó là ông Binay, phó tổng thống của Đại quốc gia phó tổng thống của quốc gia Philippines, chủ tịch Đại quốc gia Philippines. I also bring with me the warmest greetings and felicitations of the chairperson or chairman of the World Organization, the Scout Movement Asia Pacific Regional Scout Committee, Dr. Chow Sao Po. Tôi cũng mang tới đây là chào mừng của ông Chow Sao Po, giám đốc của ủy ban của giám đốc của ủy viên vùng châu Á Thái Bình Dương, ông Chow Sao Po. And warmest greetings and felicitations as well of the chairperson or chairman of the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation, Dato Sharon Usman of Persekutuan Pengakap, Malaysia. Và tôi cũng mang tới đây lời chúc mừng của ông chủ tịch cái hội phong trào ASEAN từ Malaysia. Xin lỗi cái tên đó nghe không có rõ lắm, không có được. I also greet our course leader, Dr. Irma, Dr. Evelyn, Jean, Tian, representing our Regional Director of the World Scout Bureau for Asia Pacific Region, J.R. Pangilinan, and the rest of the training team, and of course, Brotherhood of PPN. Và cũng chào đến tất cả các thành viên của ban huấn luyện, thông tin của giám đốc huấn luyện vùng ông Khu từ Malaysia và phó trưởng Ima, Evelyn, Mai, Văn, như là vậy chứ. At the outset, on behalf of the Boy Scouts of the Philippines, the Honorable Jejomar Binay, President of the Boy Scouts of the Philippines and Vice President of the Republic of the Philippines, we say, come on to Vietnam Scouts for your generosity and kindness with the greeting cards from your Cub Scouts and your token of donation to the victims of Super Typhoon Haiyan. Tôi cũng thay mặt cho ông Binay gửi lời cảm ơn tới tất cả trưởng các đoàn sinh của Đạo Việt Nam, đặc biệt là các em ngành Ấu đã có gửi một cái tấm thiệp rất là đẹp, và cũng xin cảm ơn tới sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị, đặc biệt là cái sự đóng góp cho Philippines qua cái cơn siêu bão Haiyan. We truly appreciate your gesture of support and for standing in solidarity with us, despite the fact that you have also been hit by Super Typhoon Haiyan. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những cái cử chỉ hành động đẹp của các anh chị đã hỗ trợ chúng tôi sau cái cơn bão đó. And for that, we will always be grateful. Và cho những cái việc làm đó thì chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy biết ơn. On your completion of your attendance to this course, I also wish to congratulate all of you from the bottom of my heart. I feel so much for Vietnam Scouts because I know the struggles and the efforts of your leaders to unite all the groups so that eventually you will have
a United Scout Organization of Vietnam. Và tôi cũng xin chúc mừng các anh chị đã tham dự cái khóa này, đã trải qua khóa này và tận đáy lòng của tôi tôi cũng rất là chúc mừng các anh chị. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng là hướng đạo Việt Nam thì những cái hình thành hay là những cái việc phân chia gì đó, hoặc là những cái việc mà các trưởng đang làm để nhằm thống nhất lại cái hướng đạo Việt Nam, thì tôi cũng rất là mong muốn là các anh chị ngồi lại thống nhất để có một cái sự thống nhất chung. If before that is very difficult to achieve, now it is much easier because your presence here is an indication of your desire and your commitment for the development of scouting in Vietnam, and therefore the only way to do that and to achieve that goal is for you to be united as one scout organization of Vietnam. Trước đây thì rất là khó, nhưng mà bây giờ thì nó đã dễ dàng hơn nhiều, bởi vì các anh chị đã tới đây, các anh chị đã biết được, đã học được và bây giờ tôi rất là muốn rằng sau khi các anh chị học xong thì các anh chị có thể là ngồi lại để thống nhất lại thành một hội đạo gia. And in my capacity as member of the Regional Scout Committee for the Asia Pacific region and your Secretary General of the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation, I can assure you of the support of both the APR Regional Scout Committee and the association, the ASEAN Association, the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation, for our all-out support to Vietnam Scouts, so that in the end, all of the scout groups, the different scout groups in Vietnam can be one, united. And when that time comes, I will ask our Regional Scout Director for the Asia Pacific region, the Chairman of the Regional Scout Committee for the Asia Pacific region, and the Chairman of the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation, and even the Secretary General of the World Organization of the Scout Movement, Scout Tier, that we will come together, all of us, to your country, talk to your government, so that they will recognize Scouting as a legitimate organization in Vietnam. Và tôi xin hứa với các anh chị rằng là tôi sẽ cố gắng hết sức trong vai trò là tổng thư ký quốc gia Philippines, thành viên của Ủy ban vùng châu Á Thái Bình Dương, rằng là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị hết mình cho tới khi mà anh chị thống nhất lại được thành một mối, thì chúng tôi sẽ mời giám đốc vùng châu Á Thái Bình Dương, chủ tịch chủ tịch của vùng châu Á Thái Bình Dương, ông thậm chí là ông tổng thư ký của hội là tôi, cũng như là ông tổng thư ký hội đạo thế giới sẽ đến Việt Nam để gặp gỡ với chính phủ Việt Nam để mà bàn việc thành lập hội đạo gia Việt Nam sau khi các anh chị đã thống nhất thành lập một. Và cái ngày đó thì tôi nghĩ là sẽ không còn xa nữa, và cái ngày đó là cái ngày chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động chính thức. Isn't that very rewarding for all of us? That through your efforts, you will be able to achieve a sustainable development for scouting in your country. And there's another assurance I'd like to tell you. Right now, the status of Vietnam in the association, in the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation, is only that of an associate member. Why? Because you still don't have your own constitution and bylaws. And therefore, if you're able to work on it, as in come up with a constitution and bylaws that is approved and accepted by all the scouting groups,
We will need that because we're going to present that to your government. That Scouting in Vietnam is a legitimate organization that merits full recognition of your government. But we can only do that if you are able to finalize and adopt a constitution and bylaws acceptable to all groups. Và để đạt được điều đó thì tôi cần các anh chị phải ngồi lại làm ra cái bản quy chế. Tại vì hiện nay trên phòng lãnh đạo vùng châu Á Thái Bình Dương hay là hội lãnh đạo ASEAN thì tên Việt Nam cũng chỉ là cái thành viên dự bị, thành viên không chính thức chứ không phải là thành viên chính thức, bởi vì các anh chị chưa có được cái điều lệ của hội và chưa được thông qua bởi luật. Và khi mà các chị có thể thống nhất lại và là một, có cái điều lệ chung và được tất cả các nhóm thông qua cái điều lệ đó, thì chúng tôi sẽ đảm bảo rằng là chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ để cho chính phủ công nhận rằng Hội Lãnh đạo Quốc gia Việt Nam sẽ trở thành là một hội chính thức. When that happens, the Boy Scouts of the Philippines will be hosting the next, or make the 5th ASEAN Scout Conference in 2015. At that time, when you shall have your own constitution and bylaws, and you shall have been recognized by your government, I will personally sponsor the change of your status from associate member to a full-fledged member of the association, the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation. Và khi nào thì cái điều đó xảy ra thì vào năm 2015 chúng tôi sẽ có cái hội nghị lần thứ 5 của ASEAN Scout tại Manila. Và tới lúc đó nếu như anh chị có thể thống nhất thành một cái quy chế điều lệ chung được công nhận bởi các nhóm và được thông qua bởi luật của Việt Nam, thì tới lúc đó chính bản thân tôi sẽ đứng ra đảm bảo rằng là Hội Lãnh đạo Quốc gia Việt Nam sẽ thay đổi cái tên, không nói cái tên mà thay đổi cái trạng thái là từ dự bị sẽ trở thành chính thức trong khối lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương. Khối lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương là khối lãnh đạo ASEAN. But all of this will only be possible if you do your own homework. And what is that homework? You must learn to really be united as one scouting movement in your country. You need to talk, you need to listen, you need to understand, you need to coordinate, you need to consult, you need to cooperate with each other. None of these things will happen if you will not do that. Và để thế nào để làm được điều đó thì các chị cần phải ngồi lại với nhau, bàn luận, lắng nghe, thông cảm, chia sẻ và hợp tác với nhau, thì tôi sẽ tin rằng cái điều đó sẽ xảy ra và đạo chúng ta sẽ là thống nhất. Prior to our closing program, I had a meeting with your scout leaders of at least 6 groups represented here. From the words of ICU in one, I think there are 3 more groups that are not represented here. But at any rate, we have agreed that today, in your presence, we will sign a memorandum of understanding, the contents of which will be read to you by Tom, so that you will understand what needs to be done, so that we can achieve our goal and purpose. We owe all of this to our members, to your members. Never mind the position. Leadership is something
that must be unique to each and everyone, to each and every group represented here. That leadership must be willing to share. It cannot be an absolute leadership. It must be a shared responsibility, a shared leadership, a leadership that is willing to serve. As I was telling your group leaders beforehand, a leader must not only know the way, show the way, but he must go the way. That is the only way by which all of you can really understand and be united in love, in peace, in joy, in happiness. Even for the many challenges and the pains and suffering, you must all be united for a common